President wa bũrũri wa Kenya nĩ wa ũmũthĩ na rũciũ na mĩaka ĩgũka na nĩkĩo harĩ maũndũ marĩa mothe tũbangĩte ma ikonomi ya bũrũri rekei ndĩmũmakie twaingĩra maũndũ marĩa twambire kũhũrana namo mũno nĩ kĩndũ gĩtagwo inflation nĩ tondũ bũrũri ũngĩgĩa maũndũ macio ma inflation maũndũ nĩ mahĩngĩcikanaga mũno. Wonjoria Kenya ni umwe wa mabũrũri marĩa mahutĩtio na njĩra nene ũndũ ũrĩa ũcungiriirie kwabatira gwa thogora wa muturire na njĩra nene gũkũ thuguri ya indo ikirugamira gĩcunjĩ gĩtakũnyihĩra 6.8 ikĩgwa kuma mwaka-inĩ wa 2022 rĩrĩa yambatĩte nginyagia gĩcunjĩ kĩa 7.6. Bũrũri wa Kenya inflation tugaga ĩrĩnjire kuma 2.5% nginya 7.5%. Gainia tũteithĩtie ona kwĩra moritũ maya maingĩ inflation ya Kenya 6.8 na nĩ handũ haroneka ti horu ũrĩkĩringithania na mabũrũri marĩa mangĩ. Thabarĩ ya kũriũkia wonjoria nĩyo thirikari ya Kenya Kwanza yoire ĩndĩ matua mao nĩ makoretwo makĩhinyĩrĩria Kenya na njĩra nene, no atongoria amwe thirikari-inĩ kwa mũhiano mũmbunge wa Kĩharo Ndindi Nyoro akoretwo akiuga atĩ wonjoria nĩ wonjokete ĩndĩ maciaro makĩonekanĩra haraihu. Ũkũri wa ũtonga wa bũrũri ĩtagwo GDP mabũrũri maingĩ nginya Amerika marakũra na gacunjĩ kanini mũno. No mwaka ũyũ wa 2023 first quarter kuma January nginya March economy ya Kenya yakũrire 5.3%. No ũndũ wa mwanya nĩ atĩ ona thengia wa mathĩna marĩa bũrũri na gwata Kenya marahĩtũkĩra, bengi ya thĩ yothe nĩyo World Bank mwaka-inĩ ũyũ nĩrekereirie riboti ĩrĩa yonanĩtie atĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Africa bũrũri wa Kenya, Cote d'Ivoire na bũrũri wa Rwanda nĩ mamwe wa mabũrũri marĩa marakũra kĩwonjoria, gũkũ Kenya ĩkĩrũgamĩra namba 29 harĩ thĩ yothe kũriũka kĩwonjoria. We have done major steps. The price of food items is today lower than it was a year ago. It is a fact. Lakini, of course, it's not convenient for certain people to accept. That's number one. Number two, globally, where is Kenya? Uchumi wa numbers, and these are not my figures. We've brought down inflation from 9 point something to now 6.8. Those are figures, global figures of the World Bank. Number two, our economy is growing at 5.4%. Not my figures, World Bank figures. No gobo nicio citaroretie wonjoria gũkũ gobo ciothe ikĩrũgamĩra tiririoni 10.2 nyongerera kuma tiririoni 9.2 arĩ nĩ gĩcunjĩ kĩa 71.7 harĩ ũtonga wa bũrũri nĩyo GDP. No mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto akiuga atĩ ta thirikari nĩ mahotete kũruta bũrũri ũyũ ũgwati-inĩ wa mathirĩ, no na njĩra ĩrĩkũ ĩkĩonekana kwaga kumana na nyongerera ya gobo ici. I have made very difficult decisions. You know, very difficult decisions. Decisions that I know they will cause pain. But it is better we make those decisions now than get Kenya into debt distress. There are almost 8 countries in our continent, including one that went into debt distress. I don't mention countries, you know them, last almost 3 weeks or 1 month. That is the worst thing that can happen to any country, to go into debt distress. Gobo cia board ciarĩ imwe cia iria cithinekanĩte bũrũri ũyũ kona-inĩ ya nduma, no nake ũrĩa warĩ mũthũrimi wa mathabu hĩndĩ ya kuoywo kwa kĩgĩna gĩkĩ akiuga mũigana wa birioni itakũnyihĩra 200 citimenyekanaga kũrĩa ciarũririo, no hĩndĩ ya kuoywo kwa ngombo ici mbunge ya gĩbũrũri ndiahĩtũkirie kĩwatho, kuona kũringana na watho ngombo iria bũrũri woyaga ibatairwo nĩ gũthiĩ kũriũkia tabarĩra cia ũkũria. We know the Eurobond is falling due. We know we have loans that we must repay. And the only way, with limited exportation of other products, and actually the only thing that we've been exporting is only tea. So the income of the inflow of the dollar has been far much slower, knowing that we came from COVID and a drought.
gukinyaneria na mwaka ukite wa 2024 mweri-ini wa ĩtandatũ Kenya nĩ batairwo kuriha marihi ma ngombo ici mamũigana wa bilioni 200 ũndũ ũrĩa ucungiriirie bũrũri kũigithia kĩgĩna kĩnene harĩ mathirĩ mũgarũ na mĩtaratara ya kwarahũra wonjoria. Ithuĩ tuonete handũ ha kwenda rũhĩ rwa ici andũ a Kenya magacoka mone ũkindĩrĩku witũ hatirĩ wa gũtongoria. Nĩ kaba rĩrĩa tũgũbatara kũnyitia mũcibi tũkera Kenya nĩ tũkũnyitia tondũ nĩ twakinya kũndũ kwĩna potholes. No tũkorwo tũkĩmenya mũthingi ũrĩa tũrenda wa bũrũri wa Kenya nĩ wa ũmũthĩ na rũciũ na mĩaka ĩgũka. No kuringana na mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩarĩkĩtie kuuga atĩ our economy today is out of debt distress, and that is the truth. No guoka nĩ gũtabanio kwa maũndũ maya, thirikari ya Kenya Kwanza nĩyonanĩtie kũhũthĩra mbeca nyingĩ harĩ thabarĩ cia nanja ikirugamira bilioni 37 gũkũ mũcoro ũyũ ũkĩonania ũrĩa honge cia gĩthirikari ihũthĩrĩte mbeca hatarĩ kũigĩrĩrĩka. And that's why I have been on the road so many times. People ask, what is he doing? It was necessary for me to step in and stabilize so that Kenya does not go into debt distress. We don't have the kind of money you're talking about. We don't have money to increase this and to increase this and to increase this. That is the correct position. We have, and that is why we are cutting back on many aspects, because this is what is required at this point in time. It is the difficult decisions we have to make now so that tomorrow looks better. Nayo ndereti ya ciringi ya Kenya kũhuithia thogori yayo ĩkĩringithanio na dora nĩ ũmwe wa mathĩna marĩa macũngĩrĩirio nĩ mathirĩ, gũkũ dora ĩmwe ĩkĩringithanio na ciringi 155 nakuo gĩtaro-inĩ kĩa Africa ĩkĩonekana kũhuithia thogora wayo na mbeca cia bũrũri ta Uganda, Tanzania gatagatĩ wa mangĩ. Of exchange rate is a factor of many aspects. I came into office when there was a lot of fluid activity in the space. We had a serious situation caused by COVID. We had a big war in Europe. We have a huge drought, climate change, caused by climate change. And all those factors combined to create a situation globally that increase the price of commodities. Ũndũ ũyũ kũringana na atongoria waumanire na rĩrĩa bũrũri wa USA wambatirie marĩhi mao ma njoherera wona waneo ngombo itemi-inĩ rĩa kũhũrana na kwabatira kwa mathogora ma muturire ũrĩa waumanire na ũingĩ wa mbeca na ũrĩa wacũngĩrĩirio nĩ thirikari ĩno kũheana mbeca kũrĩ aikari ao hĩndĩ ya kĩng'ũki kĩa mũrimũ wa COVID-19. Increased demand for the dollar. And in fact, what has happened is that the Fed, that is the central bank of the US, if you wish, has increased interest rates from 0.25 to 5.25. In fact, in the history, the steepest interest rate increase in its history, including Kenya. Every country tried to enhance liquidity because of the crisis. We were maintaining an artificial exchange rate. You had the central bank governor, Mr. Thuguri, say this exchange rate of 130 that we were maintaining was artificial. I mean, it was maintained using our foreign exchange reserves. Ũndũ wa kũmakania nĩ atĩ kuma rĩrĩa ciringi yacenjanagia na dora ĩrĩ 130 ĩkoretwo ĩkĩnyitĩrĩrwo nĩ bengi ya gĩbũrũri nĩyo CBK, no kwa mũnyaka bũrũri ũkĩremwo gwĩteithũra kumana na indo iria twatwaraga mabũrũri-inĩ ma nanja gũcoka na thĩ. The Kenya shilling has remained relatively stable over the last couple of years because it has been artificially held stable. And you know what happened is once we did not have the resources or the means to hold it artificially stable, then it started fluctuating.
knowing that we came from COVID and a drought. Therefore, we needed a mechanism to manage whatever retro we are collecting. How do we ensure that it does not cause elastic demand, which could have meant that the shilling could have been unmanageable had we not gone that route of managing it. Fegino ya gĩbũrũri ya CBK irahũthagĩra mũigana wa ciringi bilioni 2.6 nĩguo kuongerera ciringi ya Kenya hinya, na rĩrĩa bũrũri wagire mbeca cia kũmĩnyitĩrĩra kumana na mũthithũ wa bũrũri wa ndora gũthiĩ thĩ ĩkĩgũithia thogori wayo. Because we are also artificially holding at it, and the strength as it is, we are losing it every time. So the government of Kenya spent $2.6 billion. That is almost 400 billion Kenya shillings in, supporting the Kenya shilling so that it doesn't go to its actual exchange rate. Makinya maria thirikari yatacokirie niguo kunina nyota ya ndora gũkũ bũrũri-inĩ na kuongerera nyota wa ciringi ya Kenya yekiranĩire ngirimiti na mabũrũri ma Kiarabu mũbango-inĩ wĩ ngumo mũno ekaine ta G2G wa kũgũra maguta na ciringi ya Kenya niguo kũmĩongerera ĩkorwo na demand ĩkĩringithanio na ndora. The government thought that we could shield or protect the country and the economy by removing the need to raise dollars in advance for the oil that is going to come. And that is why we came in with the G2G model, so that oil marketers can bring oil into the country, sell to the mwananchi, raise Kenya shillings, and then therefore shield the country against the high demand for dollar, because that is what has been happening. And it is important for Kenyans to know that what the country is able to appropriate is probably, when we do a budget like now, we just did a budget of 2.7 trillion, which is just slightly below than the expectation. But the actual amount of money that we end up spending as a country is way above 20 trillion, which is the monies that are spent by you when you send for shoes, when you send for a car, when you send for other things, which is not the government spending. So all that expenditure, which is private, which is not really in the macroeconomic, it is in the microeconomic realm, also put pressure on the dollar and on the Kenya shilling against the dollar, because everybody wants dollar to go and buy something in another country when you make a travel arrangement individually. Mũbango wa thirikari wa kwendia honge ciayo nĩ wĩrĩgĩrĩirwo kwambĩrĩria wonjoria wa bũrũri kũhetũkĩra kĩgĩna kĩrĩa bũrũri ũrogotaga nĩguo kũhũra njeki tabarĩra cia wonjoria ũndũ ũmwe na kũrĩha ngombo nĩguo bũrũri ũhote kwĩrũgamĩrĩra. That is how you bring capital. So what the president is seeking and is putting across is, how do we raise capital other than taxing Kenyans all the time? What are the other ways we can raise capital ili tujenge taifa letu? Targeting, raising revenue from our assets. Look, for the example, Safaricom. Safaricom was a small department in telecom. Yeah? What did we do? We took it to privatization. We asked Vodacom to come and Vodafone to come and invest. We gave them 40%. Then we sold another 25% to the public in Kenya. Today, the small Safaricom that was at the corner in telecom, today is the largest company in Kenya. Today, no wana bũrũri wa Kenya wahota kũrũa na ngombo na ũhũthĩri mũru wa mbeca cia mũingĩ. Kenya no gũkũra igakũra, naguo wonjoria arĩ nĩguo kĩambĩrĩria kĩa ũndũ wothe, na gũthira kwaguo ũkĩonekana atĩ gũtirĩ ũthii wa na mbere ũngĩhanĩka sekta-inĩ o yothe wona wonjoria ũtarĩ ũronjoka. I promise you that we are going to move this country in the right direction. We will make the difficult decisions, we will make the smart decisions, because we owe no less to the people we told that this was going to happen. Mwaka imepita imekuwa ngumu, but tumeona vitu inaanza kushuka. So tuwache daktari na maarifa yake, sisi tumsupport. Adoine Hamothingi TV, ripoti ni ito ya mwanya, rekoni maina, wa mshwe.